that we can harness and benefit from Brazil. They have very good genetic material, cattle, particularly the dairy. So we're going to be troubling you about that. And more than anything else, it's really to stand out, look out for opportunity. The groundwork has already been started, at least in terms of when I was going around doing courtesy calls, I got quite a lot of information in agriculture, in health, and we did have a meeting with the Brazilians just in December last year, 2023. So it's given me an idea of where we can really harness and push something, all those, especially those that have already been started, and see how we can bring them to fruition. We had a very good engagement with the Agricultural Ministry as well as the Health Ministry, and also I went to see Buan, and they are very much excited about the opportunities that we can engage in with the Brazilians. Tautira Masisi o na gapa rotloetsa moemedi wa Botswana kwa Ethiopia Re Buang go nyalanya ditsamaiso le maikemisetso a lehatshe leno mo botsananong le lehatshe leo ha mmogo le lekgotla la AU. Expect that you are going to be very upfront and forward with the postulation of our policy of wanting to really re-engage genuinely with Africa and be at the table and be my voice. Ethiopia, I think, arguably has the largest population cattle herd in Africa. And if you assume just arithmetically that 50% of them are female, how we would benefit if all those females were impregnated by semen from Botswana, yes, sold by our farmers. So yes, That's what I want to get into. And even better still, the embryos. It has been interesting that most of the stakeholders are singing from the same hymn book. For instance, when you look at the leather industry and the beef and related meat value chain development, the niche market that we can find in Africa for the BVI and veterinary vaccines, as well as animal genetics, and the Ministry of Health, how they are key and working very closely with the Africa CDC. So that has been very much encouraging. The Ministry of Finance as well, on the budget side, the reforms, and even the scale of assessment that is under consideration. Yes. So thus far, it has been very helpful. Re sa le foo, Tautira Masisi o na amogela moemedi wa pele wa Brazil mono Metebogo Motsome yo a neng a mo lebogela tiro ya e dirileng ka botswapelo. O na gape a mo kgothatsa go amogana maele le boitseanape le moemedi yo mošwa wa Brazil yo o tla bong a tsweledisa go atolosa botsalano jwa lehatshe leno le la Brazil a beile pele dikeletso tsa Batswana. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Company e dirang dipipe ya Pipe World e simolotse go dira kwa toropong ya Seleuphikwe Bošeng se ke maiteko a go diragatsa ditoro le dikeletso tsa lefatshe la Botswana go nna lengwe la mafatshe a ipeileng pele ka go rekisa dithoto kwa ntle le gone go nna le madirelo a farologaneng. Motšatona wa papadi le madirelo me Beauty Manake o tlhalosa fa dipipe tsa kago le kgopo ya metsi tsa company eo di setse di bone mmaraka kwa mafatsheng a sele fa tumalano ya papadi gareng ga mafatshe a Afrika e simologa. Mamosisiska ka lenaneo la go nna le dikgaolo tse di hapegileng tsa go leka go tlhabolola itsholelo lefatshe la Botswana le mo seemong se sentle sa go ka phadisana mo mebarekeng ya thekiso ya dithoto kwa mafatsheng a sele e le jaaka le diragatsa dikeletso tsa lone tsa go nna le itsholelo e nametsang. Kgaolo ya Spedu e le nngwe ya dikgaolo tse di hapegileng e amogela babeeletsi go tswa kwa mafatsheng a sele ka dipalo tse di kwa godimo. Bošeng company ya Pipe World e boneng dithuso tsa madi a kana ka 40 million pula go tswa mo makalaneng a kadimo ya madi a lefatshe leno e simotse tiro ya yone mo Seleuphikwe. You will be able to take your products to the rest of Africa as per the agreements that as a country we signed in the FCTA, and this is the right destination for you to come. And I'm hopeful that the next time we come here, when the FCTA start operating, where we are or behind will be another factory so that we export many of them into Africa. E re maikemisetso e le go isa dithoto kwa ntle, company e kopile go dirisana le dikhamphani tse dingwe tsa mo Seleuphikwe. Tlhomamisang gore eraitso le nna sephato sa dikgwebo mo Phikwe
le gweba le ba go ba mo phikwe le pipe weld ke sone o boneng puso ya rona raitso e tsere matsapa othe e thomamisa gore ya le thusa ka lehatshe le sengwe le sengwe go bona gore la bula tsatsing je. Our commitment is that we deliver high quality products to you, and we will also provide employment of over 300 jobs, and this will be achieved by engaging and transferring skills to more local employees. Pipe Weld e goitlhile gape go tlhokomela le go tsaya tsie babereki ba yone. So invest in your workers, impart skills, have understudies to all those who are not Botswana but are holding senior positions in your companies. Have understudies who will take over once those exit. Let us discuss all the difficulties that we encounter so that we try and deal with them together. Don't rush to giving up and closing shops when things are tough. Go solofetse gore fa company e setse e simotse tiro yotlhe e thape batho ba le 100 mo nakong eno e na le babereki ba le 20 fa ka nako ya kago ba ne ba thapile batho ba le 70. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Modulasetilo wa lekalana la Botswana la lekgotla le le okametseng babegadikgang mo borwa jwa Afrika kana misa Botswana re Thomas Nkoma a re go mo maruding a makgotla a setšhaba a akaretsa a babegadikgang le a ditshwanelo tsa setho go bereka mmogo go rutuntsha setšhaba ka ditshwanelo tsa bone mo maranyaneng. Re Nkoma a re dithuto tseo di botlhokwa ka go di thusa batho gore ba kgone go itshireletsa mo maranyaneng. O buile se mo thutopuisanong e neng e itebagantse le go rutuntsha makgotla a setšhaba ka tse di diragalang mo maranyaneng. Lekalana le le okametseng babegadikgang mo borwa jwa Afrika la MISA la re le tshwenyegile ka tshireletsego ya batho le ditshwanelo tsa bone mo maranyaneng ka jaana maranyane a tsweletse ka go tlhabologa. Se se tlhalositswe mo thutaseka dipuisanyo e ne e remeletse mo go ruthuntseng makalane a setšhaba ka ditshwanelo tsa batho mo maranyaneng. Go boletswe fa go sireletsa ditshwanelo tseo go tlhoka gore makalane a setšhaba a bo a eteletse pele letsholo leo ka dithuto. As media practitioners and human rights activists, I heard some of you are from the Ditshwanelo campaign for press freedom and so on. As media practitioners and human rights activists, you are the custodians of public awareness, and your role in championing robust data protection measures cannot be overstated. By shedding light on the importance of secure digital practice, you empowered individuals to take control of their online identities. Modulasetilo o gwetlhile makalana a setšhaba go buisana le badiramelao go tla ka melao e e sireletsang ditshwanelo tsa batho mo maranyaneng. Human rights activists, with your unwavering dedication to justice, can spearhead campaigns that bring about legislative changes and societal awareness. Together, we must champion transparency in data practices, demand accountability from those entrusted with our information, and foster a culture that respects the right to privacy as a fundamental human right. Go sa le foo, bangwe ba ba tsana phuthego eo ba akgoletse puso go bo e goketse maranyane a internet mo mafelong a morafi a le mantsi mo lefatsheng leno. I see had about 2005 pele ga na le bo maitlamo ga tsoga le bo nteletsa 2 re na le Botswana hotspots. If you go to the malls, Bofinet has deployed in collaboration with a lot of ISPs. They have put hotspots there. Ha go ngwa le baki internet ya go hebile mo mobile da go tsana mo mo topis. Batho ba ba neng ba tsene thutopuisano eo ya letsatsi le le lengwe ba ne ba tswa ka mogopolo wa go tlhama komiti ya makgotla a setšhaba e e tla itebaganyang le go buelela ditshwanelo tsa batho mo maranyaneng. Tsholofelo Tombali, Botswana Television, Gaborone.
Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhomile mme Fielder Kereng go nna moemedi wa lefatshe leno kwa Nigeria mme Kereng ntse le tona wa lephata la tikologo le bojanala kwa supileng boeteledipele jwa gagwe mo godiseng mogama wa bojanala mme a godisa seabe sa benggae mo mogameng o ga mmogo le go simolodisa mananeo a nologaditseng mogama o ka go rurifatsa fa go na le kabakanyo ya ditirelo mo mogameng o mme Kereng o na le maitemogelo a mantsi a tla mo kgontshang go emela lefatshe leno kwa ntle go akaretsa a tlhabololo magae le matshelo a batho. Thumo e ya ga Kereng setse e simolotse. Mo parlamento wa gantsi North Re John Tite o gakolotse banni ba motse wa New Qade go ikwadisetsa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga jaaka go setse malatsi fela a le 4 pele ikwadiso e wela. Re Tite o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa New Qade le se mokwaisi wa tswelela. Moparlamente Tite a re o lemogile gore go na le batswana bangwe ba ba maoto a tshupa go ya go ikwadisa le gore bangwe ba batla go fiwa madi fa ba bangwe ba batla go isiwa kwa mafelong a ikwadiso ke bontlhopheng. A re batswana ba tshwanetse go itse fa e le tshwanelo ya bone go tlhopha puso ya letsatsi ka ditlhabololo le tsone di tsisiwa go go bone ka palo ya batlhophi ba ba mo lefelong. A re setse molao gore motho o na le tshwanelo ya gore ene a bone gore o ma wa gagwe o mo tirisong ebile o na le tshwanelo ya gore a bone gore o tshwanetse a ye go ikwadisa gore a tle a ithopele moeteledipele wa mokhanselara le moeteledipele wa moparlamente. Ga o thopele gore o neetswe 5 pula kana 50 pula kana 100 pula wa re ga ona ditshwanelo wena o kampa wa ba mo gore o rekiwe ke gone o boa go thopa yo go rekile. Nna ke setse ke ikwadisitse ga ke tsore a yo saletse ko morago ke oe a ke bothata jwa o mang kgotsa jang mme kana tshwanelo ya motho ke yone ya go tlhopha gore o itlhophele se o se batlang gore ka moso se te se go tshedisa jalo bangwe ba tle ba nne dithulano tsa gore nnyaa rona re ba tlhopha hela ba tsamela ruri nnyaa ga go tualo kana motho ke motho tshotso re ha lo go bona gore o na le mathata a le hale ele yo mo rumileng tshotso o mo atumele o buile le no mo hakulole. Le fa go ntse jalo banni bangwe le bone ba ne ba ntsha matshwenyego a bone. Mme ano ne ke kopa gore mo botsadi le ka re thusa ka gore a tlolosa la re ntsha ha bagolo gore bogolo le re latlhele go dikwele kana le re some mo ditirong re ke ra nna ba go ka ra nna ba go kgante le re le tsare lwa le bagolo ya ka maina rena tetse mo di ofising re khama bagolo mo dipotoro ba tsela dikara ke re clinic ya rona ha kana le dikole tsa pedi le ha go na le tsa makete di metse mo gantsi mo tuna ha go ka senyega e makela tla le potso ke la ro se bua ka se ka to bua ka go hudisa ga le bala la dihoga le ke ne ke na le tsholo ya mo gona gore go le hudia ka lanteng le tata ka package me package eo di sa teng e ta be le skontere me ha le nteng go connecta mo skontere sa la ta kwana ke bona go ka nna ga o go mo le bona go ka re thusa mo parlamente gore re tle re kgona go sekara tsana go kgakala jo botsadi bo le bo bua go thana ko bana go 44 ikwadisetso ditlhopho e solofetse go wela ka matlhatso mme batswana ba ba iseng ba ikwadise ba gakolotswe go tsaya maikarabelo pele go tswalwa. Le sego mokwaisi BTV News New Qade. A bone a go lwantsha borukutli mapodisi a selephikwe ba ikopantse le maphata a mangwe a puso a filwe boikarabelo jwa go tlhomamisa gore molao wa diragadiwa. Seo se boletswe ke mookamela mapodisi a District Number 10 Senior Superintendent Agreement Mapeu jaaka ne a rola pego ya maduo a letsholo leo le le neng le boloditswe bošeng. A re utlwe Karabo Molusi ka pego. District Number 10 ya karetsa Silebe Phikwe, Madinare, Bobonong, Semolale le Bensdrift mme letsholo le ne le remeletse mo Silebe Phikwe le mafelo a mabapi. Go ne ga tshwarwa dikoloi di le 41 tse di neng di sa itekanela go dirisa tsela mo go tsone di le 4 e le dipalamo tsa setšhaba le ba ba rekisang bojalwa ntle le diteseletso ba le bararo gareng ga melato e mengwe. Ne re itemogela gore there is a lot of lawlessness. Raya mo ditirelong tsa rona tsotlhe thata ne re tsamaya re checka compliance ya
our trading stores or trading businesses. Ne gape re emisa dikolo re dirile dikgane tsa tsela tsa nakwana tse go teng di-sporadic roadblocks. Maphata a mangwe a puso a neng a tsentse letsogo mo tirong e ke la dipalamo, makgetho le la mesepele ka ebile go ne go beilwe leitlho le batho ba ba nnang mo lefatsheng leno go se ka fa molaong le ba ba berekang ba sena diteseletso. Tota tirisanyo mmogo ya rona re le ba itshireletso le maphata a mangwe a leng gore le one a na le melawana a bonang gore molao wa diragatswa mo kgaolong ke so se se tona thata se ke se lebogelang thata ke kopo ya gore re tswelela re tshwaraganeng jaana ka gore Motswana re tshwara ke ntša pedi a se thata. Setšhaba le sone se rotloeditswe go thusana le mapodisi ka go ba itsisi ka tse di fatlhang gore di tsibogelwe. Keletso ya rona re le mapodisi ke gore a re ne mo tikologong e leng gore molao wa obamelwa. Dikgang tse dingwe tse e leng gore la di bona le setšhaba mo tikologong thata dikgang tsa tiriso ditagi ka gore tsone di teng mo kgaolong ya rona. Re kopa ka tsweetswe gore ha le na le lesedi gope kae re lomentsebe re tle re kgone go kganna boruti ja go nna jalo. Mookamela mapodisi Senior Superintendent Mapeu a re batla tswelela ba dira letsholo la mofuta o gangwe le gape ka tirisano mmogo e nonofileng le popagano ya bana le seabe botlhe ba ba amegang. Karabo Molosi, BTV News, Silibi Phikwe. Re santse re mo dikganyeng tsa borukutli tshenyo ya mafaratlhatlha a diphaepe tsa metsi le megala ya motlakase e tswelela ka go tshwenya mo kgaolong ya Gaborone North ga mmogo le tikologo ya toropokgolo Gaborone se se tlhalositswe ke ratoropo wa Gaborone Re Austin Abraham. Mo phuthegong e neng e akaretsa boraro jo e bong khansele ya Gaborone, koporasi ya motlakase le koporasi ya metsi go tla ka methale ya go bofedisa Mojadi Mokibelo le Disang go tswa Kgosi ba rulagantse pego. Tshenyo ya maharathata diphaepe tsa metsi le megala ya motlakase ke nngwe ya dikgwetlho tse di itsang puso go isa ditamelo mothogo ko setšhabeng. Dikoporasi tsa metsi le motlakase ke tsone di amegileng bobe mo go seo. Go ya ka ratoropo wa Gaborone, puso e setse e senkgetswe ke madimadi go baakanya maharathata a sentsweng. Vandalism kana ebile gape kana go na le ba vandalisang ba vandalisetsa kana go rekisa segolobogolo ga re lebile dikgang tsa motlakase ba vandalisa ba utswa copper, so ba utswa copper tsatsi le letsatsi. So BPC la gore dikansele mo mathateng a gore magodu ba utswa copper kana ba e rekisa ka garitse, mme bangwe ba tshwara, mme ba ba sa tshwarweng gongwe re kopela setšhaba gore ba lome mapodisi tsebe. Le ha tshenyo e tsweletse ka go diragala gangwe le gape, dikoporasi tsoopedi di bereka ka bojotlhe go dibela seemo se. Re tsweletse le ba rona ba sepodisi gore ba re thuse mo go patroleng kgaolo gore ba e leng gore ba senya metsi a re kgone gore re ba gagamaletse molao re ba kgalemela. Ntswa e se gone hela le gone mo pipelining ya ka ya rona ka e tswa gone ko tankeng e tona ya rona ya odisa metsi gone ka kwa re bona tsone tshenyo e ntseng jalo gona ha bo Mamashia ha junctioneng tsone tse tsa bo odi diteraka tse di tsamayang tse di rekisa metsi tota ha ngwe re tle re gakgamale gore ba tsaya ka metsi a kana mme tshenyo tsone tse ra tle re di bone mo bangwe ba bone ka ra tle re ba itlhele ba eme gone go ba utswa metsi mme re ba itumeletse go bone ba sepodisi. Ntswa go na le tshenyo ya mothale o dikoporasi tse di itemile go isa ditirelo kwa setšhabeng ka botswapelo ka nako tsotlhe. And we have the mandate to make sure that supply and the equipment is always ready to supply the community. Therefore, with that, we do maintenance, and we had 7 planned outages that we were doing exactly works that are surrounding upgrading and refreshening and making sure that our equipment becomes ready to supply and do maintenance to make sure that it's always ready. Ho sale ho khansele ya Gaborone, koporasi ya motlakase le koporasi ya metsi ba ikuetse mo setšhabeng go nna malomatsebe go lwantsha borukhutlhi jo ka jaana setšhaba le sone sa amega. Mojadi Mokibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. Nya motho wetso ke di go netse go akologelo tsa segwa kgante jana nako e roba bobedi a re go tshameka.
Thank you, Lebogarech, Mutetso Madume. Dumela tsamogela dikgang tsa metshameko ke duma sha kgomo me tsone tsare e re jaaka setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the mess ba ipaakanyetsa go leba kwa kgaisanong ya sejana sa Africa sa bomme monongwaga le kgotla la Botswana Football Association le letse le tshwere phutego ya babega dikgang kwa lekidi e mo go yone ba neng ba ngoka dikgwebo le setšhaba ka kakaretso go tsenya letsogo mo go thuseng setlhopha seo se se tla bong se phadisanya ko lekgetho la bobedi ka tatelano a rutwe Ryan kgangonyane le go bona one sehedi ka pego. Morago go iponela phatla ko kgaisanyong ya AFCON ya ngwaga wa 2022 ko Morocco lekgetho la ntlha the mess ba buile gape ba iponela phatla lekgetho la bobedi mo go ya monongwaga e le yone e tla tshegetswang ko Morocco. Mookamedi wa Botswana Football Association Mfolo o supile fa ipaakanyo e maleba e le yone ka thusang gore lefatshe leno le fitlhelele kwa sekamogela-kganyeng kgotsa le gone go ka fenya kgaisanyo eo ya AFCON 2024. From my own opinion anyway, my standpoint, the way we prepared for the 2022 Continental Showpiece, it was not good preparation. Because I remember we just had one game against Zambia, and they also refused to more than Robusa game. They didn't do that. And the team was just in camp, go joining, go Rapa, and then we went to Morocco. So that is why today we are taking this call very, very seriously. We need to prepare well for this Continental Showpiece. Mogolwane wa tsa ipapatso go lekgotleng leo la BFA Masego Busumane o gwetlhile bagwebi ga mmogo le Batswana ka kakaretso go tshwarelaganela kgetsi ya tsie le go tswelela ba latlhela mo letloleng bonyenyane jo ba ka bo kgonang go thusa the mess gore ba nne le dikampa tsa ipaakanyo tsa motia tse di tla ba thusang go dira lefatshe leno motlotlo. This is about the women, this is about the women in football, this is about empowerment, and this is about trailblazing women, breaking ceilings, and for the first time, we have the mess consistently giving us pride. If we just make a flashback, in December we took our under 15 women, girls, little girls, they took position 2 in Kosafa in Zimbabwe. Then right now in camp, we have the under 17 preparing for the FIFA World Cup qualifiers against Burundi on the 6th and the 9th. So you can see that there is a trail of success in our women in football. So we need to really come on board and prepare and pledge and commit ourselves, because it's not just for the BFA, it's not just for the government, but football brings us together. Let the success of our national women's football team be a statement to the strength of unity and determination. Continue to champion gender equality in sports, and let's inspire the next generation of female footballers. The mess e solofetse go tsena mo kampeng ya ntlha ya tse tharo tse di rulagantsweng mo kgweding ya Tlhakole kwa Turkey pele ba ya go ya bobedi kwa Saudi Arabia ka kgwedi ya Moranang, mme ba konetela ka ya boraro e tla bong e le kwa USA mo kgweding ya Motsheganong. E tla re go tswa ko USA setlhopha se lebe ko Morocco go ya go simolola kgaisanyo eo ya AFCON 2024. Ryan Kgengonyane, BTV Sport, Gaborone. Regina Chibowa wa Zimbabwe o simolotse paka eno bontle ka go gapa kgaisano ya tennis ya banana e neng e tshwaretswe kwa tropong ya Francistown ka mafelo a beke. Chibowa o gapile bomampodi mo letlhakoreng la basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 morago ga go fenya Jemina Makhumalo wa sekolo sa Express Tennis Academy mo makgaolakgang ka disete tse pedi go e lengwe a rutlwe Karabo Sebele. Lekgarebe la setlhopha sa Leander Tennis Academy kwa Bulawayo la supa talente ya gagwe bontle mo seteng ya ntlha a e gapa ka bonolo ka 6-1. Mo seteng ya bobedi dilo tsa seka tsa fetoga go le kalo jaaka Chibowa a fenya diservo tsa ga Makhumalo go ka itlhoma kwa pele. Kwa bofelong motshameki go tswa kwa Zimbabwe a fenya sete ka 6-1 go fetoga mampudi wa kgaisano ya monongwaga. I think just like practicing tactics with your coach and then transferring them into matches, it makes it helps. And I was just trying to use tactics and see people's weaknesses and try and counter those. So it was exciting for me because I have never seen her
or played her ever in my life. So it was quite a tantalizing experience. Kgaisano ya basimane ba dingwaga tse di kwa tlase ga 18 yone e phadisanelwa ka mokgwa wa round robin kwa Theo Maalusi wa setlhopha sa Banana Tennis Club a feditseng kwa setlhoeng a sena go fenya metshameko e le 4 mo kgaisanong e simolotseng ka Labotlhano. Maemo a bobedi LABORARO a na gapiwa ke Kabo Kidisang le Jaden Shoniwa ka tatelano eo. I try to remain calm in most of my matches, you know. I wasn't letting my emotions get the best of me. So yeah, I tried to calm myself down so that I could make better decisions when I'm playing and execute my shots properly. Kesi Mathe yo neng a tshameka mo letlhakoreng la bana la Orange Ball o lebogela go tsaya karolo le go dira bontle. The game was fine, but the shots that I did was really tough for me to hit. Aim of the tournament was basically to get the kids to play in January, unlike all the other times where they would wait for February tournaments. So that gap alone leaves the kids rusty. So we give them a chance to play earlier in the year. Kgaisano ya Francistown Juniors monongwaga e kgonne go ngoka batshameki ba le 31 ba phadisana mo dikarolong tsa dingwaga tse di kwa tlase ga 18 go ya go tsena kwa go ba tse di kwa tlase ga 10. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Mogatisi o mošwa wa setlhopha sa NAKO United mo go motseng Pote a re maikaelelo a gagwe ke go bereka le bogogi jwa setlhopha sa majombolo go se thusa go tswa ko ba teng mo nakong ya gompieno go se isa kwa maemong a botoka mo lokong. Mpote yo kgaoganeng le setlhopha se segolwane sa setšhaba sa the Zebras ngogola ka kgwedi ya Phalane o goroga kwa Selibe Phikwe a na le namane e tona ya tiro jaaka ba fitlhela majombolo ba duba nthakga kwa tlase mo lokong ya Botswana Premier ba le mo maemong a bo 15 ka dintlha di le 10 isi ba kokwanye ka tota tse ba di kokwantseng ka phenyo e le nngwe maleka supa le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 13. Banna ba ntseng ke ba bona ke ne ke le mo gaming ya bona malo ke itumela game ya bona ka hande ba tshameka ka teng and tumelo a me ke gore football is about collective work. Ga ke ata ha go change sepe ke tsetsa go bereka the technical members ke tsetsa go bereka le di player and then the support ya lona and the office, it will help us. Ga re ba talletse ka gore ga ba kgona tiro, re ba talletsa gore re oketse bokiti jwa bone, re oketse mathale mo go bone, re mmogwa kere ga re nyatse sepe se ba se dirileng, ga re go ba tsenya mo pressureng epe, ga re batla go bua ya gore nya want the team to go to top 8, it will be for the next season, but for this season ga re leng teng a re hela re go thusana gore team e maintain the league status. Botheso a re saela tse bobe tsena go ya bosupa di be khutlo go nne fa ga kologelo sa mosima se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonatla bonno kopila le botswerere modimo tšeo. Rosoletse platform khadima e phatlhaletseng go kgaolong ya kgalagadi go gantsi borwa botlhaba kgatleng kwene borwa jwa le gare ga mogole bokone botlhaba rosoletse platform khadima mo mafelong mangwe mme tla re mo mosong go tla ikutlwa go le bothitho ko borwa ga mogole go bokone botlhaba fa mafelo a mangwe re soletse go ikutlwa go le mogote mme tla re mo tsamang ya letsatsi go tla ikutlwa go le mogote go dikgaolong tsa Nghabe Chobe
ga mmogo le bokone jwa legare re soletse ga tsa selekanyo sa 33 go ko 35 mafelo a mangwe one re soletse re go ikutatsa go le bothito ka selekanyo sa 28 go ko 32 mme ga le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse pula ko Manzini Maseru ga mmogo le Port Elizabeth re soletse go bona dibata tsa maru ko Johannesburg mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Cape Town re soletse pula phefo le khadima ko Windhoek Harare ga mmogo le Beira mme go tla thiba ka bontlhabongwe kwa Antananarivo re soletse pula ko Dar es Salaam Kinshasa ga mmogo le Luanda mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Blantyre ke sone seemo sa loapi a ene boroko